Hi guys and welcome back to my channel. So on the video na zo muku da wani sabon platform ne wanda zaka na in tax and then kana earning kuɗi a cikin sa. Kai tsaye ba tare na cika ku da sutu ba na nuna muku yanda za ku buɗe account a cikin wannan platform din da kuma yanda za ku fara earning kuɗi a cikin wannan platform din. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan ku yi like ma wannan bidiyon sa'annan ku share sa. So kai tsaye akwai link da zan ajiye muku a description so zaka danna shi wanda zai baka dama za ka yi sign off na account ɗinka. So kai tsaye idan ka danna link ɗin a nan wajen zaka zo ga nan inda aka saka email nan so zaka saka email ɗinka sai password nan ma ka sake saka password ɗinka sai wannan invitation code ɗin kuma za ka ga babu ruwanka da shi. So kana dannawa just shikenan ka yi sign off na account ɗinka. Haka kuma za ka iya sign up da number wayanka. So a nan wajen zaka zo ka zaɓi a ƙasan da kake sai a nan ka sa number wayanka ka sa password ɗinka da so kai tsaye ni bari na shiga kan account ɗina so zan danna sign in ɗin nan. So kamar yadda kuke gani after ka yi sign off na account ɗinka that is all. So kamar yadda kuke gani yanzu haka ina da balance ɗin dala 10 a cikin yanzu haka account ɗina $10.88 yanzu haka a cikin account ɗin. So kuma insha Allah yanzu zan nuna muku step by step yadda za ku fara earning kuɗi a cikin wannan site ɗin. So kai tsaye yanzu idan muka zo so zan dawo wajen home. Idan muka dawo wajen home zan zo inda aka saka tax ɗin nan kamar yadda kuke gani. So a nan wajen zan zo na yi wayannan tax ɗin. So a nan wajen so kamar yadda kuke gani ga available tax na yanzu haka akwai tax guda 10 wa'inda zan yi and then sai mu ga nawa zan yi earning. So kai tsaye abin da za ka yi yanzu zan fara danna wannan zan danna to complete ɗin nan so like this. So kamar yadda kuke gani zai gama zai bani wani percentage. So na wannan so wannan ma zan sake danna shi ma zai gama running shi ma ya bani wani percentage haka. So like bari yanzu na gama so I think sun kai guda 10 so yanzu duka zan gama wayannan tax ɗin for now sai kuma tomorrow shi ma in sake zuwa na sake yin wasu tax ɗin. So dai tax da a bani 0 point wani abu ko kuma $1 ko is depend dai. So like yanzu kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ina ta yin tax ɗin like gashi nan yawa successful. So gashi nan yanzu sauran tax guda 5 a cikin guda 10. So haka duk zan yi wayannan tax ɗin and then sai in ga nawa balance ɗina sai kuma na yi withdraw na kuɗi na duka tare da ku a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku yi withdraw na kuɗin ku daga cikin wannan platform ɗin. So kai tsaye yanzu tax ɗin sauran guda 2 so bari mu gama tax ɗin nan and then sai mu gani. Okay, so yanzu gashi nan mun gama tax guda 10 nan. So yanzu idan na dawo wajen balance ɗina so kun gani yanzu kun ga ya dawo 12.88 that means na samu dala 2 a wayannan tax ɗin da na yi ɗin. So kai tsaye kuma yanda za ku fara tax a cikin wannan site ɗin da farko za ka danna wajen da aka saka recharge nan. So sai ka yi investing na kuɗi before a ciki but amma this is not a financial advice. So mutum ya saka abin da ko da ya yi loss nashi ba zai yi asarar shi ba. So kai tsaye a nan wannan za ka zaɓi network ɗin da kake so ka tura kuɗi ga ga USDT za ka iya tura TRX kuma. So mu yanzu zan tura USDT akan network ɗin TRC20. So za ka kwafi wannan address ɗin yanzu misali za ka kwafi wannan address ɗin yanzu idan ka kwafi wannan address ɗin za ka je cikin any exchanger da kake da shi ko Bybit ko Binance ko OKX ko anyone dai da kake da shi. So ni yanzu zan yi amfani da Bybit. So ga wayanda ba su da Bybit zan ajiye muku link a description na wannan bidiyon wanda za ku yi sign off na account a Bybit. So after ka shigo already dama ka inda kuɗi a cikin Bybit ɗinka so za ka danna button da aka saka withdraw. So idan ka danna button da aka saka withdraw so a nan wajen so za ka cire wannan ticket ɗin sai ka yi searching USDT kamar yadda kuke gani USDT. Okay, USDT. So after ka yi searching USDT za ka yi selecting ɗinsa. So after ka yi selecting ɗinsa like zai mu ɗan jira ya buɗe mana. So a nan wajen za ka yi pasting wannan wallet address ɗin da muka kwafo ɗin. So idan ka yi pasting ɗinsa sai a nan wajen ka zo ka zaɓi network. So kamar yadda kuka gani network ɗin TRC20 ne. So in na BEF20 ma ka ɗauko is okay. So a nan wajen sai ka zo ka saka minimum kuɗin da kake so ka yi withdraw. So minimum kuɗin da ake depositing a site ɗin $10 ne. So dala 10 ne shine minimum abin da za ka iya depositing. So za ka iya saka like misali $10. So after ka saka ko da ka danna withdraw za su tura maka da code wanda za ka yi verify na wannan withdraw ɗin da ka yi. After ka yi verify kawai za ka ga kuɗinka ya hauro kan balance ɗinka a cikin wannan platform ɗin. So yana haurowa kan balance ɗinka za a baka daman kullum ka je ka yi wa'innan tax ɗin. But amma kamar yadda na faɗa muku this is not a financial advice. So kar mutum like ya je ya ɗauko wani kuɗin sai saka. So ka saka kuɗin da ko da
ka yi asararsa, ka yi asarar wannan kuɗin ba zai dame ka ba. So kun gane, so kar mutum ya je ya saka wani kuɗinsa like kuma ya zo yana blaming da ni. So ka saka abin da ko da ka yi asararsa is okay. So after ka saka ka yi depositing wannan $10 ɗin, so ko da ka dawo wajen home, kana dawowa wajen home za ka ga an buɗe maka wannan BIP1 ɗin. Idan ma ba a buɗe maka ba za ka danna kansa ka buɗe. So ka yi activating na account ɗinka ka dawo BIP1, za ka iya dawo BIP2, BIP3 ga su nan da rest. So kowanne za ka ga adadin kuɗin da ake buƙata before ka koma wannan BIP ɗin. So mu yanzu already kun ga account ɗina yana BIP1, wanda kullum zan iya shigowa na yi tax guda 10. Wannan tax ɗin guda 10 idan aka haɗa maybe a rana za ka iya samun $2 ko $3 ko 2 wani abu. So yanzu kamar yadda kuke gani ina da $12.88 yanzu haka a cikin account ɗina. So kai tsaye yanzu bari mu yi withdraw na abin da muka samu yau tare da ku. So shi kuma za ka danna button da aka danna withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani. So after ka danna button da aka saka withdraw, so kawai yanzu me za mu yi, so a nan wajen za ka saka amount na kuɗin da kake so ka yi withdraw, nan kuma ka saka wallet address ɗinka, sai a nan wajen ka saka password ɗinka. So kai tsaye yanzu a nan za ka saka like $2, okay, sai nan kuma za ka saka address ɗinka. So yanzu za ka dawo cikin Bybit ɗinka ko kuma any exchanger ɗin da kake aiki da shi, sai ka zo sai ka danna inda aka saka deposit, sai ka zaɓi deposit crypto kamar yadda kuke gani, sai ka yi searching USDT. So after ka yi searching USDT network TRC20 na biyun nan, so sai ka copy wallet address ɗinka kai ma. So after ka copy wallet address ɗinka kawai za ka dawo ciki. So after ka dawo ciki kawai za ka yi pasting wannan. So za ka yi pasting ɗinsa, sai a nan wajen kuma za ka saka password ɗinka. So kana saka password ɗinka kawai sai ka danna confirm. Okay, and then ga a nan sama ban faɗa muku ba, ga inda aka saka withdrawal method, akwai BEP20 USDT akwai kuma TRC20. So make sure sai kai selecting network da kake so kai withdraw. So kun ga mun kwafo na TRC20 ne, so za ka iya kwafo na blockchain ɗin Binance. So wannan TRC20 ne, sai kai selecting guda ɗaya a ciki sai ka danna confirm. Kana danna confirm gashi nan. Oh sorry, so kun ga na TRC20 minimum ɗinsa $4 ne. So za mu koma BEP20. So BEP20 shi kuma shi ne mai $2. So ga shi nan ga BEP20 ga kuma TRC20. So yanzu bari mu je mu kwafo address ɗin BEP20. So za ka dawo, so sai ka nemo ga shi nan, okay, ga BEP20 nan ga shi nan ana wajen BSC ɗin nan. So yawwa, so sai ka kwafa. So kun ga mu da wannan za mu yi amfani. So idan ka kwafa sai ka dawo, so shi ne mai $2 minimum ɗin. So sai mu yi pasting address ɗinmu. So kamar yadda kuke gani, wato a network ɗin saman nan kenan, kar ka mai da shi na ƙasa. So ga shi nan withdrawal successful. So yanzu mun cire wannan $2 da muka yi earning ɗin nan today, mun yi cire wannan $2. So sai a nan wajen kuma inda aka saka team nan, su idan kana da like group, so duk wanda ya yi sign up da link ɗinka, ga referral link ɗinka a nan wajen, ga invitation code ɗinka. So duk wanda ya sign up da link ɗinka akwai wani commission da za a baka. So make sure sai kai sharing wa mutanenka idan kana da groups haka. But amma before sai ka musu bayani, mutum ya saka abin da ko da ya yi loss nashi ba zai dame shi ba. So a sama kamar yadda kuke gani yanzu haka ga kuɗin ma har ya dira, ga notification ɗin Bybit nan ina gani a sama. So yanzu haka kuɗina already har ya dira. So wannan shi ne yanda ake amfani da site ɗin nan. So a nan wajen kuma ga inda aka saka app nan, so za ka iya install na application ɗinsu kana amfani da shi kai tsaye ba tare da wani matsala ba. So wannan shi ne yanda ake earning a cikin wannan site ɗin, yanda ake yin tax da kuma yanda za ka yi withdraw na kuɗinka. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma wannan bidiyon. Idan akwai mai tambaya kuma za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon. Bye.